Al-Roj camp in the desert of northeastern Syria, close to the Iraqi border. Since the fall of the Islamic State, Arab Kurdish forces have arrested and gathered more than 800 women here who had joined ISIS. Among them, French women and their children, 200 in total. Living in precarious conditions, they are awaiting trial and a possible return to France. We were granted a rare chance to interview one of them. Saïda, 33 years old, is from Lunel, north of Montpellier. Since her arrival at the camp, she no longer wears the niqab. Her journey is similar to many women who have pledged allegiance to ISIS. En mai 2015, j'avais parlé avec des gens sur Facebook. J'avais posé des questions sur la Syrie, sur l'État islamique. Et, parce qu'en fait, j'avais plein de problèmes et je voulais disparaître un petit moment. Et j'ai décidé de venir en Syrie. En une semaine, c'est très court, j'ai pas réfléchi. Je suis restée dans une madafa pour femmes, 2-3 jours, et après je me suis mariée. 2 years after returning to Syria, Saïda tells us that she managed to escape from the Islamic State. Very quickly arrested by the Kurds, she was separated from her husband and spent 6 months in prison before being brought to this camp. After a very long procedure, she was able to repatriate her 2 children to France last year. Bien sûr, je regrette d'être venue ici. Parce que j'ai fait souffrir ma famille, je me sens pas radicalisée ni rien du tout. Alors c'est sûr que passer déjà 2 ans dans l'État islamique, c'est une grosse punition. Et en plus, 3 ans ici dans un camp, c'est dur aussi. Je veux juste reprendre ma vie normale, revoir mes enfants, comme beaucoup de gens ici qui voudraient reprendre une vie normale. Can we trust Saïda and these other women? Are they a danger to society? It's hard to say. However, the unofficial doctrine of the French government is to not let in these women considered enemies of the state. In particular, the best-known case of them all. In June 2013, this propaganda video from ISIS was seen globally. Under the niqab of this jihadist, a French woman, Emily Koenig. Originally from Lorient in Brittany, she converted to Islam and radicalized in 2010. A year later, she was filmed at the square of La Défense, where she stood out among the other office workers. That day, she was going to meet future converts. Self-proclaimed preacher, Emily was also a radical activist. During demonstrations in Paris, she is seen marching on the left to denounce Israeli policies in Palestine. Pour dénoncer le sionisme et la collaboration que Hollande prend partie de ces meurtriers. A dangerous militancy. Un sale sioniste là, qu'il brûle. Assassin! A few months after this demonstration, she left the country and became among the first French to join the Islamic State. Very active on social networks, she is in charge of recruiting French women to join the ranks of ISIS. Considered a threat by Western intelligence services, Washington even put her on the world's most wanted terrorists list of 2015. Arrested in 2017 by Kurdish forces, she has been detained here since. By request of the French government, the camp authorities were instructed not to let figures like Emily Koenig speak on camera. We managed, however, to get in touch with her by phone. Je m'appelle Emily Koenig, je suis née le 9 décembre 1984 à Plomer dans le Morbihan. J'ai 3 enfants qui sont nés en Syrie, Ibrahim en mars 2015 et Safa et Marwa, des jumelles qui sont nées en 2017 janvier. Dont une qui est malade des poumons, elle a du mal à respirer. C'est difficile dans les conditions où l'on vit de garder des enfants de bas âge comme ça dans un camp. J'aimerais pouvoir rapatrier mes enfants, du moins pour leur sécurité, pour qu'ils puissent aussi aller à l'école et suivre aussi, voir des médecins compétents. Ici, il n'y a rien, il n'y a pas de médicaments, pas de médecins. A few weeks after our conversation, her 3 children were repatriated to France.
For her, however, as for the hundreds of other Western jihadists, both men and women, as of now, there is no hope of leaving the Kurdish prisons. But not all former ISIS fighters have been contained. In fact, far from it. So where are they hiding? In the Middle East? In Europe? In France? A group of men have made it their mission to find them. October 2014, the Islamic State reaches its peak and between Syria and Iraq controls a territory as big as the United Kingdom. For 4 years, the terrorist organization carries out executions without trial. And abhorrent acts of barbarism that have left their scars. But the self-proclaimed caliphate soon falls apart under the pressure of international coalitions. And it finally collapses with the assassination of their leader al-Baghdadi, killed by American forces. He died like a dog. He died like a coward. The world is now a much safer place. The caliphate may be destroyed, but the Islamic State is far from over, especially its supporters. Daham is a Syrian journalist who fled ISIS in 2014. For 2 years, he has been following a secret network whose sole mission is to track down former jihadists all over the world to bring justice to their crimes. Much like the Nazi hunters after World War II, these investigators operate primarily undercover. ممارسات التنظيم اللي شفناها من تنظيم داعش، طبعا تنظيم داعش قبل في راديو، تمام، قام التنظيم. Fleeing Syria, ISIS fighters often pass through refugee camps in Greece before disappearing off the grid. إذا معه مصاري كثير ممكن. حملة اللجوء يعني اللجوء اللي حصل على أوروبا كان بأعداد كتير كبيرة، فأكيد هدول الأشخاص تسللوا وهربوا لأوروبا. هلأ اليوم هن متخفين يعني بشخصيات تانية، ممكن بباسبورات تانية، وفي أشخاص كتير كانوا بباسبورات تانية. Among these infiltrators, we will follow the tracks of this man that ISIS hunters claim to be a former executive of the Islamic State, with witnesses to support the claims. 20/6/2014 على مدينة الحسن. المدير جماعته كانوا خديم الجيش حر، صاروا مناصرين، بعدين أخوه سمير بايع التنظيم بصفة إعلامي. Today, the suspect opened a massage parlor in Germany. نحن عنا معلومات هو أنت كنت متورط مع داعش. شوف أنت عم تحكي كلام عن جد شبه يعني معه. We will also track down this young man who holds up the decapitated head of a Syrian soldier in this video. Now the alleged former murderer is taking truck driving lessons in Germany. طيب هي كم مليون بالمية إنه أنت؟ شيء جناني هذا يعني شبه. بس يعني أنت متأكد مليون بالمية إنه هو؟ أكيد ما راح أتبلى عليه أنا أو هيك، ما في دار بيني وبينه لا أختي، بلكن مليون بالمية طبعا. Tracking down former ISIS members or even testifying against them is very risky business. Some have paid dearly for it. هذا يعني أول طلقة أنا كانت هي أول طلقة. هي أول طلقة لسه عم كان يعني مبين علمي عملي، هي أول طلقة، فأول طلقة لما أكلت أنا ما أغمي علي، فرجعوا بقول لك هذا السبب إنه أنا عدائي لداعش كبير. In France, only one former jihadist has so far been arrested. Majid, spokesman of a Syrian rebel group accused of war crimes. Très tôt le matin, on le voit sortir vers 6h15, 6h20 le matin. On ne sait pas où il va, on ne sait pas ce qu'il fait. Et il prend la direction de la gare Saint-Charles. Donc là, on décide de procéder à son interpellation. Hors de question qu'il quitte le territoire. How many jihadists have managed to cross into Europe? And do they remain a threat? Undercover and putting their lives at risk, the ISIS hunters have started a race against time to find these criminals. An investigation into the biggest manhunt of the 21st century.
south of Turkey, we are on the E90 road nicknamed the Jihad Road. This is where thousands of European recruits have passed through to join the ranks of ISIS in Syria and Iraq since 2012. Ahmad Ramadan, 33, is the head of a secret organization that tracks down ISIS criminals. طيب فأنا بدي أطلع يعني طالع على أورفا مشان كذا موضوع من المواضيع في مجرم موجود بألمانيا وأحد قيادة التنظيم الأمنية. Ahmad regularly publishes the findings of his investigations online. On his network's website, there are dozens of calls for witnesses and wanted posters with the identity, age, place of birth, and role of the criminals within the Islamic State. Behind this manhunt, about 30 investigators, journalists, and activists, often volunteers. All have suffered at the hands of ISIS. الحدود من أورفا ما بعيدة يعني 20 أو 30 كيلومتر بسبب إنه بيقدروا يفوتوا لجوا بيقدروا يلاقوا العالم طلعت حالات إنسانية بيقدروا تجيهم تهديدات كتير يعني هلا أنا الوحيد اللي بالشبكة اللي بيشتغل علنا بصورتي وشكلي وبطلع مداخلات أو بعض التصريحات. After a 12-hour drive from Istanbul, we arrive at our destination. Sanliurfa, a border town of 800,000 inhabitants, the crossroads of all traffic with Syria. It is here that Ahmad has an appointment in a secret location with one of his informants, whose identity we must protect. Once inside the building, we start filming. Such an obvious show of cameras in the middle of the street would endanger the two men. The informant asked Ahmad to travel here to share this very sensitive information with him that cannot be shared online, nor over the phone. ايش اخبار هذا الشاب اللي خبرتني عنه بالمانيا موجود جديد؟ هذا الشاب موجود. شوف اذا انا مقطع فيديو طبعا نحن سالنا عنها تمام شايل الراس مقطع شوف عن وجهه تمام. In the video that the informant acquired, a young Islamic State recruit holds the head of a regular Damascus army soldier that he has most likely just decapitated. Extreme images, the trademark of the Islamic State. ISIS hunters got their hands on this video via a family member of the criminal who is from Deir ez-Zor in northeastern Syria. Ahmad and his informant are also from this city. It is thanks to their connections here that they are able to obtain such information. هذا الشاب طلع على ألمانيا ورايح عنده مهمة يعني يعتقد انه خلية نائمة بس نشطة يعني في شخص قال لي انه وعدنا نجيبه معه يعني هاي أدلة عليه يعني نحن تعرف. With video evidence to back it up, the ISIS hunters will now track down this criminal. A disturbing profile, like the 500 or so other jihadists who, according to Ahmad, live in Europe today with impunity. One month later, we meet again with Ahmad in Istanbul. Like thousands of Syrians, he sought refuge here 3 years ago. السلام عليكم. سلام عليك كيفك؟ Before hunting down ISIS criminals, he first suffered the repression of Bashar al-Assad's regime. هون بالشام 2012 هلا بيطلع معك التاريخ طبعا هذا انا. وقت شفنا صار في ثورات ببلدان عربيه قعدنا احنا ومجموعه شباب وبلشنا ندعو لمظاهرات اللي هي كانت اول جمعه بسوريا. بعد فتره من المظاهرات السلميه دير الزور فاتت داعش قررت انه اطلع من
دير الزور. طبعا كان استشهد والدي قتلوه داعش. After his father, Ahmad also lost his brother, also killed by Islamic State jihadists. Since then, day and night, Ahmad has been looking for their killers, particularly on social networks and the darknet, a goldmine for information. A battle also waged on the ground. For months, Ahmad took many risks to film the abuses of the Islamic State and to interview its victims. Now, far from Syria, it is the members of his group who continue to investigate for him and to collect as much evidence as possible, including photos and videos. And even recorded testimonies. Once certain that his evidence is reliable, Ahmad publishes it on his website. The response is often resounding, much like the case against Yusuf al-Maroun, an important ISIS executive. This Syrian man appeared regularly in Islamic State propaganda videos. Thanks to ISIS fighters who documented his many crimes, in February 2020, Turkish special forces were able to arrest him in Turkey, where he had fled to. An arrest widely reported by local media. Horrifying images, disturbing threats. On his hard drives, Ahmad stores thousands of them as evidence. وهذه الصواريخ اللحم نحولها الى صواريخ لحم البشر في الدين المصيري. الله اكبر الله اكبر. وطاح الخنزير والله في باذن الله لما نفوت في امريكا لما نفجر فيك يا اوباما يا خنزير يقولوا لا امريكا. يعني شلون انت بتحس يوم تشوف هيك شغلات؟ يعني احنا شفنا كثير لايف، يعني حملنا رفقاتنا بايدينا، حملنا قطع من عالم بتعزنا بايدينا، يعني حرب شفنا اشكالها. اما بالاخير الواحد يعني حياة ماشية، يعني خلاص. يعني بالشغل اللي عم تشتغله هلا بتحس حالك انك عم تاخذ تار لابوك واخوك؟ الموضوع مو موضوع تار، الموضوع موضوع حق. يعني انا فكرة التار شوي. For the young jihadist who was holding the severed head in this video, Ahmad is still waiting for more precise information of his whereabouts in Germany. However, he has made good progress on another case. We will call this fighter Majid. هلا كيف عرفت هو كان مع داعش واحنا متابعين دير الزور لحظة بلحظة. كان بيتنقل معهم ومبايعهم، كان يجيب لهم من حدود تركيا مواد ولوجستية ومواد طبية وهي القصص. وقت قربت تخسر داعش اجا وقطع لهون وطلع لأوروبا. طيب وين عايش هو؟ بألمانيا. Another case in Germany. We leave Istanbul with many questions in mind, but mainly with the determination to find ends to these many different leads. Back in Paris, we start to put together the pieces of the Majid puzzle. Very active on social networks, the man is most certainly in Germany. The ISIS hunters put us in contact with one of the witnesses of their investigation. He agrees to talk to us on the condition that he remains anonymous. أنا من مدينة النزح ونفس المنطقة تبعي العب. عمري 23 سنة. مقيم بألمانيا مثل ما قلت لك مدينة دورتموند. وأعرف قائد كتيبة أحباب الرسول اللي هي كانت مسؤولة عن قطاع حقل التيم. The witness will give us key details on Majid's background. 20/6/2014 على مدينة محسن. جماعته كانوا كتيبة جيش حر، صاروا مناصرين. بعدين أخوه سمير بايع التنظيم بصفة إعلامي. جبهة المطار العسكري وإمداد التنظيم بالذخيرة، السلاح الثقيل، السماك، تصنيع المتفجرات، طائرات الدوران.
With this testimony, we leave for Germany. Direction Ruhr, an industrial region in the west of the country. الو مرحبا كيفك؟ هلا والله حياك ربك شلونك؟ الله يخليك. هلا نحن وصلنا. انا اجي لعندك يعني بدي شي دقيقتين. We have an appointment with the Syrian informant who has carried out the most investigations on Majid. For security reasons, we will call him Tarek. Like all members of the ISIS hunters network, Tarek has lost loved ones. His cousin was hanged in public by Islamic State jihadists, and many of his friends were shot dead. As a political refugee in Germany, he has been tracking Majid for 5 years. البخابور من وصلوا على أوروبا عن طريق البلم نفس يعني مثل الطريقة اللي احنا جينا بيها، لكن هو كان انه يختلف انه معاه جروب وهو كان تكاليف سفرته يعني مثل ما تقول عنده يغطيها يعني داخل مناطق داعش باتجاه تركيا، فطلعوا هذول الأمراء لقوا مصاريهم. حصلنا على هذه الصورة من مكتب تحويل الأموال في مدينة ألازق تركيا عن طريق المصادر تبعنا. هذا المكتب طبعا كان اختصاص انه مثل ما قلت لك انه تحويل اموال لامراء بين مناطق داعش وبين تركيا. فالموقع فرات بوست نشره فاخذتها جريدة البيلد الألمانية. From 2015, the daily newspaper Bild started to cover the arrest of Majid. It reads as follows. Police arrested a suspect on Thursday afternoon at the reception center for refugees in the city of Una. The Syrian is believed to have worked for the Islamic State's finance ministry. The 31-year-old man was released from police custody. The authorities have not been able to prove his membership in the terrorist organization. The man arrived here about a week ago with his sister and brother-in-law, who reportedly had his leg amputated. The brother-in-law in question is pictured here in Islamic State military wear in 2014. Then, a few months later, had his leg amputated after a coalition bombing. At his side, Majid, with their fingers pointed to the sky as a sign of allegiance to ISIS. Majid lives freely in Germany with impunity. This may seem shocking, but it does not really surprise Tarek. يعني ممكن الألمان قالوا نحن هذا الشخص ما له خطر علينا فنحن نحاول نستجر منه معلومات استخباراتية أو يعطينا معلومات تنفعنا. يعني ألمانيا ممكن ترسم لقدام لا يعني هلا الألمان ممكن هن الألمان عم يحموه أو شيء يعني. تماماً. The accusation is serious, but the ISIS hunters are not backing down. Since his brief detention, they have continued to investigate Majid. Tarek has just obtained some new important information. A few months ago, the suspect opened a massage parlor. مرحبا خال شلونك؟ A surprising lead which he is keen to share with Ahmad, the head of the Citizen Investigators Network. تذكر الشخص اللي خبرنا عن ليل انه وصل ألمانيا. نفسه هو هسه جاب لنا خبر انه ليل فاتح مشروع مركز مساج بألمانيا. هي علاقات عامة بداعش ولاجئ بأوروبا وعم ياخذ 300 يورو من جيب صندوق أو 400 يورو. منين هي المشاريع؟ يعني تمام. موضوعي 4-5 سيارات في على الباب بدون نمر كتجارة. آخر معلومات اللي وصلت سيارات بدون نمر وعلى الباب منزلهم. إذا بيجي هالشخص خبرة خفية يا ريت يعني بس يصير التصوير عندكم خبروني ماشي؟ إن شاء الله. وصل شيء يلزمك شيء؟ سلم. سلام. Despite the great risk, in a few days Tarek, the activist, will take an undercover camera on his meeting with Majid. On our side, we have just received new information about the other case identified in Germany. The ISIS hunters have sent us pictures of the young jihadist who they say beheaded his victims.
We will call him Samir. Pictures of him taken in Syria, but also in Germany, found on his Facebook account. In the photo on the left, the man was barely 17 years old. Today he's 23. He has grown up, but by the looks of it, it's the same person. Another crucial piece of information, his passport was issued by the German authorities in 2015. One of the ISIS hunters worked as a double agent, obtaining this information. After seducing the suspect online and gaining his trust, she ended up taking the photo of his passport in order to be able to send him money. In the end, Ahmad's network collected another 4 incriminating testimonies. One man was willing to take the risk of talking to us, a person who was close to Samir when they were young. هذا الكلام قبل دخول التنظيم بال 2014 شاب يعني يطلع على المطورات هيك شغلته مثلا يفتل بين العالم يروح مثلا يخدم الكل كان خدوم بدرجة يعني مع الكل طيب الولد. لما دخل التنظيم على المنطقة صار يتقرب منهم شوي شوي يعني يتقرب من الناس اللي هناك. فبهذيك الفترة بايع التنظيم. لما بايع التنظيم الكل لهم وبعدها بفترة الولد اختفى من المنطقة نهائيا. كان بهذا الوقت بدورة شرعية بالعراق. بهذاك الوقت ضل على العراق رجع بعد 6 شهور تقريبا. الحكي يعني ببداية 2015. هون أنا صرت أشوفه يعني صار الولد يعني لما رجع من العراق رجعته كانت قوية. كان راكب سيارة وحالته يعني غير. لما كان يطلعوا على جبهة المطار كانوا يمسكوا رأس العسكري يمسكوا من قدمه. يمسك العسكري من قدمه بعد ما يقطع رأسه ويمسكوا هيك يفرجوا له. يعني هاي مشهود له فيها هناك بالمنطقة. حتى الكل يحكوا عنها يعني. A proclivity for horror that would have allowed him to quickly rise in the hierarchy of the terrorist organization as an intelligence officer. ب 2016 نهاية 2015 بداية 2016 وبعدها نزل لدير الزور بطريق العودة وراجع لدير الزور واعتقل من قبل الجبهة الشامية. As this picture shows, Samir was indeed in Syria in late 2016. During that winter, it snowed exceptionally in Deir ez-Zor, so much so that the local press reported on it. Deir ez-Zor in northern Syria has experienced heavy snowfall and freezing temperatures, a first in 25 years. According to our witness, Samir was to leave Syria for good and return to Germany in 2017. As his profile becomes clearer and clearer, we finally managed to locate him. He was heading for Baden-Württemberg, a German state bordering France. The suspect lives in a residential suburb of a large city. We go to his house. His wife opens the door. We record the discussion. Hallo, darf ich Sie einmal ein paar Fragen stellen? Und ist Ihr Mann da? Jetzt gerade Arbeit oder Schule? Ah, Fahrschule. Ach cool, okay. Mein Mann Ausbildung abgeholt, Termin in Fahrschule. Ah, okay. Ja, okay. Ciao. Ciao, Habibi. Ciao, ciao. Samir's wife confirms what we found on her husband's Facebook account. He's taking driving lessons, but not just any. He's taking lessons to get his heavy vehicle license. When Samir is finally back home, we decide to instead approach him in the street for security reasons. Entschuldigung, kann ich dich was fragen? Wir haben eine Reportage über die Straße. Kann ich das so 2-3 Minuten? Oder? Für was? Für die Uni, und zwar inwiefern Corona hier das Leben verändert hat. After gaining his trust, we were able to talk with the alleged former perpetrator for a while. Aber wo kommst du her? Aus welchem Teil von Syrien? Eigentlich genau Deir ez-Zor heißt. Wo ist das nochmal? Das kommt neben dem Irak. Ja. The man is indeed from Deir ez-Zor, the former economic capital of the Islamic State because of its many oil wells. Es gibt wo Sie schauen, es gibt Petrol vom Präsidenten, ja. Aber das war dann quasi Öl, was vom IS kontrolliert wurde, oder? Alles von IS. Danach hat die Öl verkauft vom Bashar al-Assad. Das heißt, du musstest dann für die quasi arbeiten, ne? Oder wie, mit dem LKW? Ich wollte arbeiten, aber verkaufe ich das Öl von ihm.
Samir doesn't admit to having worked for ISIS, but he does tell us a surprising piece of information. Mein Hobby, das bin ich Polizei in meiner Heimat. Ah, du warst Polizist oder was? Nee, Hobby. Meine Hobby. A hobby that is chilling in the face of the barbaric acts that ISIS hunters accuse him of. In this first meeting, we don't mention the decapitation video that we have. Weg quasi. Warum musstest du Syrien verlassen? Zuerst habe ich in meiner Heimat gesagt, erneut will ich nicht. Das war nur gesagt, hey, wir wollen Bashar Assad nicht. Tot oder gehe ich gegen Bashar Assad oder mit Bashar Assad? Und ja, sowieso, wenn ich will nicht tot, dann muss ich einen Mann schlagen mit jeder Seite. Ich will das nicht, meine Hand mit Blut. On hearing this, Samir seems to have nothing to be ashamed of. For 45 minutes, we were able to talk to him freely. Danke, ciao. It's time to take our leave. The next time we see him will be to confront him with the video. This hunt, these investigations, and the findings that will follow could be very costly. One man learned this the hard way. For 4 years, Abdul Kader el Raqqaoui has been a refugee in France, in the Parisian suburbs. Originally from Raqqa, the self-proclaimed capital of the Islamic State, he's one of the founders of the first network of activists to have investigated the abuses of ISIS in Syria. Very quickly, Abdul Kader became a target for the terrorist organization. Along with the other members of the activist group, including his brothers, he took refuge in Sanliurfa, Turkey. فهذا كان يعني أنا أسميه أحد أسباب الغباء، إنه أنت عم تلعب مع ناس لا رحمة لا إنسانية لا يعني ما عندهم أي صفة من صفات الإنسانية لحتى تقول إنه ممكن ياخذوا حدود في التعامل، لا، فهذا كان غباء إنه وجودنا بأوفا وإنه مكشوفين وعم نطلع ونفوت ومكتبنا وعمالنا علنا، فهذا كان غباء. A reckless semblance of security and a fatal outcome. On the morning of October 15th, 2015, Ibrahim, his 22-year-old brother, along with Fares, another member of the collective, were murdered. فناديت لأخي الأصغر علاء، قلت له دق على بيت كلاس شوف إبراهيم نايم هنيك. فلما اجوا يدقوا في رائحة غريبة كانت. لما فشلنا الباب كان يعني للأسف يعني أول شيء إبراهيم كان يعني متمدد هو أمام الباب مقطوع رأسه، الدم سايح في أرض الشقة. في الغرفة الجوانية فارس كذلك الأمر كان مقطوع رأسه، هن الاثنين The perpetrator of the killing is a relative of the victims. For 6 months, none of the group members suspected that this man was actually an ISIS spy on a mission, an undercover agent for a meticulously planned assassination. A calculated approach worthy of the best secret services with the added brutality. يعني كان فاجعة، يعني كانت حالة كيف لما تتمنى انه يعني تحس حالك انه انت سبب بمقتل اخوك، انت سبب بمقتل فارس، فيعني ما بعرف ما فيني احكي عنها اكثر. After the death of his brother, ISIS offered 40,000 euros to Abdul Kader to bring an end to his work, but he refused. The jihadists then decided to eliminate him. After having escaped from his first attack in a precarious situation, Abdul Kader stayed sheltered at home for 35 days. On his first outing, the killers found him while he was driving his car. أنا وطالع في السيارة، عم برجع في السيارة، عم نزل شبابيك، بلش الأخ كان في ضرب رصاص على يميني وضرب رصاص من وجهي. سبحان الله اللي في الوجه كل ما يلقم طيضه بيعلق اليوكا بالمسدس، كل ما يلقم وي شايفه بعيوني أنا. يعني هذا يعني أول طلقة أنا كانت هي أول طلقة. هي أول طلقة لسه عم كان يعني مبين علمي عملي، هي أول طلقة، فأول طلقة لما أكلت أنا ما أغمي علي. Abdul Kader was hit by 3 bullets, one of them in the spinal cord. Left for dead, he miraculously survived. But with 7 fractures, 5 pulverized teeth, and a dozen metal pins in his jaw, 4 years later he is still suffering. عن إذنكم إجاني أنا بدقيق
In the middle of the interview, Abdul Kader has to pause to take his medication. He must take painkillers several times a day. تجيني الكيس ما بتحمل شو بسبب اللي صار معنا. فبرجع بقول لك هذا السبب انه انا عدائي لداعش كبير. عدائي لداعش كبير، انا ما بتمنى انه ينفض عنصار من داعش، مو لانه اذاني، لا، لانه اذى اطفال، جيل كامل، يعني جيل كامل تبع الدم. يعني تخيل انت حادثه صارت من تقريبا قبل كورونا ب 15 يوم. طيب انت عم تحاول تصطاد عناصر داعش في اوروبا؟ هلا اقول لك اني اصطاد، لا انا بعدت عن هي القصه، لكن انا اذا بعرف معلومه بساعد فيها، ايه بعطيها، لكن انه انا يعني مثل ما كنت في قوتي اولي او انه لا خلص. For Abdul Kader, the hunt is over, but others continue the fight, here in France. Marseille, February 2020. Majid, a 32-year-old Syrian student, is arrested in the Noailles district. This arrest makes the headlines in France, as Majid is a big fish. His war name is Islam Al-Roj. He's the former spokesman of Jaish al-Islam, one of the many jihadist groups in the Syrian conflict. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صادر عن رئاسة هيئة أركان جيش الإسلام. The French courts accuse him of war crimes. His group used caged civilians as human shields to avoid bombings by the Damascus regime. نحن بنتمنى من النظام انه يوقف الضرب والطيران الروسي، ولانه اهل الغوطه والاطفال تبعهم ما ذنبهم شيء، نحن ما ذنبنا شيء، ونحن هذا الشيء ما بنريده، بنحب السلم. In 2016, Islam Al-Roj fled Syria for Istanbul, where he created a new identity. One where he graduated in political science and specialized in security and terrorism. Arriving in France in November 2019, he was arrested 3 months later by the Central Office for Combating Crimes Against Humanity, Genocide and War Crimes. We had exclusive permission to interview the head of the committee that arrested Islam Al-Roj. For the first time, this officer shares the details of the operation. Lorsqu'il est arrivé sur le territoire, il y a une conversation avec son numéro turc et après, il utilise un numéro français. Rapidement, on arrive à lui trouver une adresse dans Marseille. À partir de ce moment-là, on demande à nos collègues du groupe d'observation et de surveillance de Marseille de se mettre en place et d'effectuer une surveillance H24, hors de question qu'il quitte le territoire. With surveillance set up, the police will wait 2 days before the suspect finally leaves his home. Très tôt le matin, on le voit sortir vers 6h15, 6h20 le matin. Donc il a une valise, un sac à dos, on ne sait pas où il va, on ne sait pas ce qu'il fait. Les éléments qui sont sur le terrain déterminent qu'il va à la mosquée, donc on le laisse aller faire la prière. Il sort de la mosquée, il prend la direction de la gare Saint-Charles, donc là, on décide de procéder à son interpellation qui a été faite sur la voie publique par le GIGN. Apparently, Islam Al-Roj was about to leave France. Was he warned? And by whom? As of now, it's unknown. The police operation is a success, but it would have been impossible without the work of a Syrian NGO based in a hidden location in Paris. In this small room, 15 Syrian lawyers who are in exile work to build cases against alleged war criminals so that they can be tried in European courts. In the NGO, Mutassim is in charge of the Islam Al-Roj case. As for the former spokesman of the jihadist group, it was a Syrian refugee who recognized him in the streets of Marseille. مصادر خاصة للمركز عرف أنه هذا الشخص موجود بفرنسا، فمباشرة تم الاتصال بالضحايا والشهود الخاصين اللي مباشرة ضده وتم تقديمهم لمكتب الادعاء العام. According to Mutassim, there are countless cases much like Islam Al-Roj's in Europe. حملة اللجوء يعني اللجوء اللي حصل على أوروبا كان بأعداد كتير كبيرة، فأكيد هدول الأشخاص تسللوا وهربوا لأوروبا. هلأ اليوم هن متخفين،
يعني بشخصيات تانية، ممكن بباسبورات تانية، وفي أشخاص كتير كانوا بباسبورات تانية وعم يحاولوا يخفوا الماضي تبعهم. هذا الماضي مستحيل. To judge Islam Alouche, the Syrian NGO is turning to the FIDH, the International Federation of Human Rights. In June 2019, they both filed a complaint against the group Jaish al-Islam for kidnapping, torture, murder, and enlisting child soldiers. Clémence Bektacht is a lawyer at the FIDH. This morning, she accompanied a victim of the jihadist group to the Palais de Justice in Paris. The judge in charge of the investigation will hear her testimony. In order not to harm the ongoing proceedings, but also out of fear, the young man did not want to answer our questions. Il faut savoir qu'il y a la grande majorité de ces victimes et témoins ont encore des membres de leur famille qui sont en Syrie et qui donc sont parfois dans des zones où ils peuvent être victimes de représailles, de menaces. C'est déjà arrivé encore très récemment. Des victimes qui ont été menacées dans le nord de la Syrie parce qu'elles avaient accepté de témoigner et de partager leurs témoignages. Et donc c'est un risque qui est très réel pour eux. The victim's hearing will last several hours. The next day we meet again with Clémence in her office to talk about the young Syrian man. C'est quelqu'un qui était très jeune lorsque la révolution a éclaté, qui a voulu y participer comme tant d'autres citoyens et citoyennes syriens, et qui a été une double victime du régime lui-même, puisqu'il a été incarcéré dans les geôles du régime syrien et torturé, et aussi victime de Jaish al-Islam, incarcéré dans les prisons de Jaish al-Islam, torturé là-bas. Il a aussi été témoin d'un certain nombre d'exactions, et notamment de la détention d'enfants encore plus jeunes que lui, qui avaient entre 8 et 13 ans. While awaiting his trial, Islam Alouche refutes all the accusations against him and pleads innocence. There remains a crucial question, however. How did the former spokesman of a jihadist group accused of war crimes arrive in France legally? In June 2019, he applied as a student to the Institute for Research and Studies on the Arab and Muslim World in Marseille. We were able to obtain his written request. I was very involved in the Syrian revolution in the rural area around Damascus. After that, I graduated first in my class at the University of Istanbul. Today, I am very active on social networks with more than 50,000 followers on Twitter. I would be grateful if you could accept me as an intern next summer. The institute accepted him as a student. Their management claims to have ignored the profile of this Syrian. Hard to believe, as a few months earlier, a British university had refused Islam Alouche's arrival due to his past. A past apparently known by all. But then, why did the French authorities issue a visa to Islam Alouche? The answer may be in this article from a leading Arab newspaper published in 2016 entitled "France Supports the Participation of Jaish al-Islam in the Geneva Negotiations." A source in the French Foreign Ministry said that the French ambassador in Riyadh recently met with the representative of the Jaish al-Islam group. He was convinced that Jaish al-Islam has rallied to the principles of the Syrian opposition, which prescribe working to establish a democratic and secular Syria. We contacted the Ministry of Foreign Affairs for a response and to understand why Islam Alouche was granted entry to France. A short-stay visa was issued on the basis of a complete file after questioning the competent ministerial departments. We refer you to the Minister of the Interior. Both the Quai d'Orsay and the Ministry of the Interior never answered our requests. Beyond the Alouche case, how many former jihadists have managed to slip through the cracks, legally or otherwise? How many of them are now living incognito in Europe? In Germany, we meet Tarek, the ISIS hunter. This morning, he will take the risk of filming the suspected jihadist who now runs a massage parlor. طيب انت ما
كان خايف مثلا رايح هلا ولا هنيك كان عندي هذا يعني. طبعا في شوي خوف، لكن وجودنا بألمانيا شوي إنه يخفف هذا الخوف، ولكن أنت عم تتعامل مع مجرمين حرب يعني أتوقع أي تصرف منه إن شاء الله كل الأمور تمام. كون الكاميرا سرية يعني فأنا ماشي بالطريق أو داخل البناية كإنسان يعني ماني حامل سلاح ولا كاميرا كبيرة. No question of going back. A short drive and we arrive. The shop opens at 10 a.m. It is 9 a.m. While we wait for Majid's arrival, we begin by filming the neighbors with a discreet camera in the building. Guten Morgen, hallo. Wir sind ein Fernsehteam aus Frankreich und wir machen eine Reportage über Massagezentren. Und darf ich Ihnen dazu ein paar Fragen stellen? Das heißt, haben Sie schon mal Kunden gesehen, Patienten gesehen oder noch nie? Manchmal, aber nicht so immer. Ganz wenig. Sie haben nicht so immer Zeit öffnen und... Der Chef, der wohnt nicht hier im Haus, oder? Natürlich. Er ist immer... meistens die Massagechef, denke ich also, ja. We won't know more. A few minutes later, Majid arrives. This is the moment of truth. Tarek is also from Deir ez-Zor, like the suspect. There is a chance he could recognize him. عفواً أنا يمكن حكيت من شوي مشان ال أنت حضرتك اللي Okay. Finally, Tarek is face to face with the man he's been hunting down for the past 5 years. Obviously, Majid, who the ISIS hunters accuse of being the Islamic State's logistics and financial manager, does not suspect a thing. Once we arrive at the massage parlor, the neighbors' comments begin to make sense. The place is empty, barely decorated, cold. The client folders still seem to be in their packaging. There are few, and there don't seem to be any files inside the folders. The massage parlor could very well be an empty shell or even a cover-up. يعني بس ما في أنا اختصاصي معالج في هون بألمانيا ولا؟ بألمانيا خلصت الفيتامين في سوريا تخرجت وسويت شهادة وانقطعت في الوقت. If he stays, Tarek will have to take off his shirt, revealing the hidden camera. Aware of the danger, he prefers to find an excuse and leave. لا أفضل إنه مشان ما أثبت لك. أنا أخذت رقمك تحت. يلا ماشي يعطيك العافية لا تؤاخذني. حضرتك اللي يسأل. يعطيك العافية. يلا سلام. شفته ما قبيلك هيك ما يعني ما حكاك شيء ما ممكن ما عرفني بس لكن يعني شافني شفنا بعض انا وياه. كان في شخص ثالث موجود يعرفني وانا اعرفه. شخص موجود على اليمين بس تقريبا صار لنا شي 5 سنوات ما نشوف بعض يعني فممكن ما عرفوني يعني. After this meeting, Tarek felt scared. He decided to stop his investigation. It's up to us to take cover. A few days later, back to the massage parlor. But no answer. We don't know Majid's address, but we do have his phone number. ألو مرحبا كيفك؟ حبيبي الدكتور سيالة. أنا نازل هون بأوتيل مو بعيد عن مكان العيادة تبعيتك وعندي مشكلة بالنخاع الشوكي تحت يعني صار معي مثل ما بعرف تشنج أو شيء وقلت يعني شفت الخامة قلت ممكن تساعد بهاي الموضوع. أي
أسئلة صحفية ممكن تسألها على التليفون فيني أجاوبك فيها. To our great surprise, Majid quickly understood the real purpose of our call. Was he warned, and by whom? نحن عنا معلومات. هو أنت كنت متورط مع داعش وعم تشتغل مع داعش مع الدولة الإسلامية في العراق والشام بسوريا. من وين هاي المعلومات؟ هاي المعلومات كانت من عند أشخاص وبنفس الوقت من عند في شهود كمان عليك إنه أنت كنت تشتغل مع هاي المجموعة. هذا الكلام كذب أخي. أنا طلعت من سوريا بال2013 قبل حتى ما تصير داعش، قبل ما تجي داعش على سوريا. كمان في ابن عمك، في أنت وابن عمك هو كانت مقطوعة أجره ووصل معك لهون على ألمانيا. هو كان مع داعش. شوف أنت عم تحكي كلام عن جد شبه يعني معك. Majid doesn't know that we have this photo of him taken with his brother-in-law. According to the ISIS hunters, it was taken in Syria in 2014. 5 سنين على هاي القصة، ولو في شهود مثل ما عم تتكلم، ولو في صورة واحدة إلي عرفت شلون بهذا المكان أو بهذا الشيء أو بهذا الأمر. These witnesses exist and are ready to answer to the German courts, but to date, no investigation has been opened against Majid. أنت ما كنت مع داعش وما كنت تشتغل بتحويل الأموال من تركيا لسوريا، وابن عمك ما كان مع داعش. والله مو صحيح هذا الكلام. أنا ما بجاوب غير عن شخصي. Despite Majid's denial, all the information we have gathered seems conclusive and relevant to public safety. We decide to talk to the German authorities, but after exchanges by email and SMS, as well as 2 meetings with German agents based in Paris, nothing has progressed. Is Majid protected as the ISIS hunters believe? We will not learn more. Today, in the eyes of German law, he has done nothing wrong. However, our investigation in Germany is not yet finished. We now want to confront Samir, the man accused of many decapitations. To minimize the risks, we will meet him in public at the train station closest to his apartment. We tell him right away the real reason for our visit. Ich habe ein bisschen recherchiert und ich habe Informationen, dass du in Syrien, in der Azur, Teil vom IS warst. Nein. Sie haben das doch, die haben das getroffen, sie hat mir gesagt. يعني فاتوا على بيتك، اجوا على الهاي. ايه، واخذوا الجوال، فتشوا ما لقوا شيء، اخذوه استجوبوا، قال تعرف هذول اشخاص طيبين، قلت لهم ما اعرف. تزوجت وزوجتي صارت. To our surprise, Samir has already been questioned by the German police. يعني فتحي الثاني مو انت؟ ما بعرف. هم جايبين قالوا هذا الشيء، احنا مش شايفين انه فيك، وجتنا اسئله منكم بس انطقوا من الاسئله هاي. لما شوفوني الشيخ اول شغله هذا الموجود بالصوره ما يشبهني، هم حاطين على شخص غير ما يشبه. It's time to show him the video with the severed head. هاي انت ولا لا؟ شايف ناني هذا يعني شبه؟ ما بعرف. انت تتوقع انه هو انا؟ يعني هيدا مو انا؟ لا ما مو. طيب هي كم مليون بالمية ان مو انت؟ انا متاكد من نفسي يعني. بس انا شايف انه نفس الشخص. انت شايف نفس الشخص كله على الموضوع، وسواء انا لو بعرف حالي عليه شيء اخر شفت حالي سافر. The man denies everything and looks almost serene. يقول انت سعيد عندكم تحقيق مش هو خمار بس بنجي تتزوجوا معنا على وجه. شكرا جزيلا. We leave Samir perplexed. We call back the young man who agreed to testify against him. كيف امورك؟ والله الحمد لله تمام. شلونك؟ شو اخبارك؟ تمام ماشي الحال، بس حابب بدي اسالك على شغله في بالنسبه لموضوع احداث عضو. تمام. يعني اي احداث يعني صورنا معه، صورته بدون يعني بكاميرا خفيه. هو طويل بالضبط طويل ضخم. ايوه كان عمره 16 سنه، اطول مني يعني بهذاك الوقت. The young man has an opportunity to watch the hidden camera footage. يعني لو ربيت دقنك او كذا بس مبين الشكل، العيون بس مثل العين مبينه، الشكل، الصوت، صوتك انت يعني. بس يعني انت متاكد مليون بالمية انه هو؟ يعني اكيد ما راح اتبلى عليه انا او هيك، يعني ما في دار بيني وبينه لا تاخذني بالكم.
1,000,000% طبعا. We're playing one final card, facial recognition software that has already proven itself useful in many investigations. Comparing pictures of Samir in the past and today, we receive results that leave no room for doubt. According to the designer of the software, if the number obtained is higher than 0.6, we can affirm that it is the same person. Most of our results are around 0.8, leaving less and less doubt. Despite all the evidence to date, Samir is not being subjected to any legal proceedings. Before closing our investigation, we learn news about Ahmad, the boss of the ISIS hunters network. A week ago, he was sent a disturbing photo showing him playing with his little daughter in a park in Istanbul. Accompanied with the picture, a threat which could not be clearer. To you, the heretical apostate infidel Ahmad Ramadan, we swear before God that we are behind you constantly. The lions and wolves of the caliphate are eager to approach you to kill you and please God. As for this picture, it is just the tip of the iceberg. فطبعا غيرت سكني بعد المكان. يعني كل ما بننزل هون في آخر تصور نزلنا لبنت باجن جنون لبنت أميرة بالحسبة. فبعد ما نزلنا الأنفو هذا بيومين بلشت تهديدات، صارت تجي تهديدات بشكل شخصي. Worried about his family, Ahmad is as disillusioned today. بالنسبة لي يعني ما بعرف يعني يعني احنا اصلا بنعاني من مشكله الحكومات الاوروبيه كلها، يعني الحكومات الاوروبيه بالعموم بدهم فيديو لواحد قاعد مع البغدادي كرمال يدينه، فهمت؟ او بكون عم يبايع او طبعا هذا الحكي علينا منه كثير، يعني حتى فتره من الفترات بطلنا شغل. ممكن نفكر بالهجره لاوروبا الفتره الجايه، يعني ممكن نوقف شغل مبدئيا. Who will dare to continue Ahmad's and so many others' fight? How many former jihadists will be tried? How many will remain free? One thing is certain. In Iraq and Syria, the terrorist organization is rebuilding behind closed doors and is multiplying its brutal attacks. The hunt is far from over.